ما درباره خوشبختی صحبت بکنیم. خوشبختی چیه؟ هر کس از انسان ها دنبال خوشبختی می‌داره، میخواد که خوشبخت باشه، سعادتمند باشه. بعد بفهمیم خوشبختی یعنی چی. خیلی فکر میکنن خوشبختی یعنی ثروتمند بودن، دارای ثروت‌های زیاد، میلیاردها دلار توی بانک، میلیاردها دلار زمین و باغ و پاساژ و کشتی و هواپیما، این میشه خوشبخت. خیلی خیال میکنن خوشبخت یعنی کسی که همیشه کیف میکنه، این خوشبخته. آیا این درسته؟ آیا واقعا خوشبختی یعنی کیف کردن؟ یا اشتباهه؟ همطور خوشبختی یعنی داشتن پول زیاد، ثروت زیاد، این خوشبختیه یا نه؟ ما در نظر بگیریم دو بچه کوچک 7-8 ساله که اینا باید برن مدرسه. برای اینکه برن به مدرسه برسن، صبحانه بخورن، حاضر بشن، لباس بپوشن، صورت بشورن، دستشویی برن، خوراک بخورن، برن مدرسه، بعد ساعت 8 مدرسه، بعد ساعت 6:30 از خواب بلند بشن. یکی از این بچه ها پدرش نمیخواد بیدار بکنه، بخوابه تا ساعت 9:30 10، ولی دیگری را بیدار میکنه ساعت 6:30. کدام از یکی بچه ها بیشتر سختی میکشن؟ اون بچه‌ای که ساعت 6:30 از خواب بلند میشه، بعد بره مدرسه، اونجا نمیتونه هر کاری بخواد بکنه، نمیتونه هر حرفی بخواد بزنه، نمیتونه هر وقتی بخواد بازی بکنه، محدود، باستی انضباط داشته باشه، تربیت داشته باشه، مرتب باشه، نمیتونه کار بخواد بکنه، نیست. برای اون بچه‌ای که ساعت 9:30 10 بلند میشه، بازی میکنه، میپره، میرقصه، هر کار میخواد میکنه، بازی میخواد بکنه میکنه، نمیخواد نمیکنه، هیچ کس بهش نمیگه تو چیکار بکنی نکنی. حالا کدام از بچه ها خوشبخت‌تر هستن؟ هر کس میگه باید اون بچه میره مدرسه، اون که میره مدرسه این خوشبخته. چرا؟ کدام از این بچه ها بیشتر لذت میبرن، خوشگذرانی دارن؟ اون که نمیره مدرسه، هر کار میخواد میکنه، هر وقت میخواد میخوابه، هر وقت میخواد خوراک بره میخوره، هر وقت هر حرف میخواد میزنه. پس این بچه‌ای که نمیره مدرسه ظاهرا اون خوشبخته، از زندگی داره کیف میبره، لذت میبره. خوشبخت یعنی این. چرا مردم میگن نه اون که میره مدرسه خوشبخته؟ چرا؟ برای اینکه اون که میره مدرسه درسته، حالا محدوده، هر کاری بخواد بکنه نمیکنه، ساعت 6:30 از خواب بلند بشه خیلی سختشه و از زندگی لذت نمیبره، کیف نمیبره. برای آخرش چی؟ آخر تحصیل تمام کرد میتونه در کار خیلی عالی داشته باشه، زندگی مرفه داشته باشه، روزی و رزق و ثروت داشته باشه، بدون زندگی تشکیل بده. ولی اون بچه‌ای که دیر از خواب بلند میشه و نمیره مدرسه و هر کاری بخواد میکنه، کیف میکنه، لذت میبره، آخرش چی میشه؟ میشه سبزی فروش یا رفتگر یا حمال. یعنی چه هست که این هیچ نرفته مدرسه، چه نمیدونه. پس اینجا ما چه بینیم؟ خوشبختی نه کیف کردن، نه درست نیست. کیف کردن این خوشبختی نیست، چون اگر کیف کردن خوشبختی بود این بچه که نمیره مدرسه میگه این خوشبخته، ولی اینطور نیست. پس ما چی از یاد میگیریم؟ یاد میگیریم که خوشبختی یعنی عاقبت بخیری.
ما نگاه میکنیم عاقبت آخرت چیه؟ کدام یکی از این بچه ها در عاقبت خوشبخت هستن، زندگی آبرومندانه دارن، احترام دارن، عزت دارن، روزی دارن، زندگی خوب تشکیل میدن. کدام؟ اون که مدرسه. باب این که میره مدرسه عذاب میکشه، رنج میکشه، محدودیت داره، هر کار بخواد نمیکنه، هر وقت میخواد از خوانند بشه بلند نمیتونه، بعد فوری ساعت شیرون آنها بلند بشه. این میشه خوشبخت. برای اون بچه‌ای که میره مدرسه هر کار میخواد میکنه، بازی میکنه، بازیگوشی میکنه، لذت بره، که برای میشه بدبخت. بدبختی، خوشبختی یعنی چی؟ عاقبت بخیره. عاقبت چیه؟ Thank you everyone for coming tonight. As always, we would love to have everybody. I want to thank Harav on behalf of everyone for putting his time for us. Couple Lidu Nishmats for Yecheskel ben Abraham and Yaakov ben Khorshid, and also the Refuah Shlema for Rav Yosef ben Malka. So Harav is speaking about what is happiness. People think maybe like happiness is riches, money, cars, boats, airplanes, Ferraris, whatever you can think of. Or someone who's just always, Harav uses the word kaif, like always just chilling, always relaxing, enjoying, and pleasuring. Always, kaif, by the boat, by the ocean, whatever you can think of. So Harav is saying, I want to give you an example. There's two kids, two about 7, 8-year-old kids, right? And they're brothers, let's say. They both have to, let's say, they have to go to school. The dad says to one of them, I feel bad for you. You don't have to go to school. You can sleep until 10, 11, do whatever you want, play whatever you want, eat ice cream, whatever you want, do whatever you want. And the other kid, he has to wake up, let's say he has to be at school at 8, so he has to wake up at 6:30, shower, bathroom, eat, get ready, all that kind of stuff, to get to school and to be in class by 8 a.m. So which one is happier? The kid that goes to school and has all those rules, he has to be quiet in the class, he has to listen to his teacher, he can't run when he wants to run, he only has a certain time to run and play, the rest of the time he has to be in the classroom. Or the other kid that goes and is home all day, the dad's giving him ice cream, relax, chill, don't go do any work, go play outside, basketball. Which one is happier? Harav is saying, obviously, there's people that say that who's going to say that kid that doesn't go to school in his future or in his lifetime is going to be happier? And no one's going to say that. Obviously, the kid who's going to school is going to have a future and he's going to be happy. What's going to happen to the kid that doesn't go to school? That he's kafing right now, that he's enjoying, he's playing basketball, soccer, whatever. He's not going to end up going to school, he's not going to know how to do anything, he's not going to know how to read or write. Harav is saying he's going to end up becoming a sabzi furush. It means like he sells like sabzis and stuff, sells like mint, parsley, or like goes like a hamad. It means like a low class, something like that. Like a worker. Hamad means like a maid or like a worker, like a delivery guy, whatever. So we see from here that kafing, that chilling, that enjoying is not necessarily happiness. We see that akhbat b'khairi means like future or lifetime. That is what really real happiness is, not just the short-term chilling, playing, not going to school, relaxing, all that kind of stuff. Even though that kid goes to school, wakes up early, has to wake up at 6:30 to be in class by 8 a.m., has to follow the rules, has a principal there, tells him what to do, but still we see that at the end of the day, who's really going to be happier? That kid that ended up just staying home bumming all day, or the kid that went to school and actually has an education and understands what's his future is going to be like? یه مثال دیگه ذکر بکنیم. اگر میریم که خوشبختی یعنی لذت بردن، یه مثال دیگه ذکر کنیم. یک کسی هست هر روز 2 پوند بستنی میخوره، چه بستنی سوئیس عالی، وقتی میخوره مثل این در هوا پرواز میکنه. چقدر خوشمزه، چقدر خوش‌طعم، چقدر خوشبو. دیگری اصلا بستنی نمیخوره. ما از دکترها بپرسیم کدام از این نفر خوشبخت هستن؟ چی میگن؟ اون که هر روز 2 پوند بستنی میخوره این خوشبخته؟ نه. این بستنیش چقدر شکر داره، چقدر انواع مواد مضر داره. خب اگر اصلا هر روز 20 گرم 30 گرم بخوره چیزی نیست، ولی 2 پوند هر روز 2 پوند بستنی، اون که اصلا بستنی میخوره این خوشبخته. چرا؟ کدام بیشتر لذت بره؟ اون که 2 پوند هر روز 2 پوند بستنی میخوره بیشتر لذت بره یا اینکه اصلا نمیخوره؟ اون که 2 پوند میخوره
لذت بره، خیلی لذت بره، خیلی کیف میکنه. به گن عدن، هر روز گن عدن داره. آخرش چی؟ آخر اون که هر روز 2 پوند بسته نمیخوره، وای چه مرضایی، مرض قند و مرض فشار خون و این مرض و اون مرض و حالا برای دکتر و حالا باید این عمل بکنه و اون عمل بکنه و اون این معاینه بکنه و اوه چقدر درد سر، چقدر رنج، چقدر عذاب. پس اینجا یک مثال دیگه هم هست که ثابت میکنه که خوشبختی نه اینکه انسان کیف میکنه، لذت میبره. خوشبختی یعنی چی؟ عاقبت خیری. یعنی کسی که در آخرت سلامت باشه، از زندگی لذت بره، زندگیش آرام باشه، زندگیش به دغدغه باشه، این میشه خوشبخت. نه کسی که لذت بره و کیف میکنه. یه مثال دیگه، 2 نفر هستن، یکی از اینها کار داره، ساعت 8 صبح بعد سر کار باشه تا ساعت 4-5 بعد از ظهر. دیگری نه، ساعت 10 میره، کار ساعت 10 تا 12. همین بقیه روز بیکار، هر جا میخواد میره، گردش میکنه، میره اون طرف. کدام یکی از اینها بیشتر از زندگی لذت برن؟ اینکه فقط 2 ساعت کار میکنه، بقیه روز هر کار میخواد میکنه، میره گردش، میره اون طرف این طرف، روزا میخونه، اونا میخونه، تلویزیون میبینه. ولی کدام از این 2 نفر خوشبخت‌تر هستن؟ اینکه ساعت 8 صبح بره بعد سر کار تا ساعت 4 بعد از ظهر. چرا؟ اینکه فقط 2 ساعت کار میکنه، آخر ماه چقدر پول داره؟ خیلی کم. بعدی قرض بکنه، بعدی بره اون طرف، از این قرض بکنه، از اون قرض بکنه، از این بره پول بگیره برای کمک، از این پول بگیره، از اون مؤسسه پول بگیره، از اون مؤسسه کمک بگیره. پس این شخصی که فقط 2 ساعت در روز کار میکنه، درسته که خیلی لذت داره، درسته که کارش آسونه، درسته کیف میکنه، بقیه روز هر کار میخواد میکنه، ولی آخرش چیه؟ زندگی خیلی سخت، خیلی محتاج به این و محتاج به اون. برای اون کسی که ساعت 4 از ساعت 8 صبح تا 4 کار میکنه، آخر ما چقدر پول داره، چقدر ثروت داره، میتونه به آسانی زندگی بکنه، زندگی مرفهی داشته باشه، برای خودش پسنداز بکنه که بعدها بتونه خونه بخره. پس ما اینجا برای ما چی ثابت میشه؟ خوشبختی نه اینکه لذت بردن، نه، این اشتباه، این غلطه. خوشبختی یعنی عاقبت بخیری. So, if we say that, Harav is going to give more examples. If we're saying that happiness is enjoyment, we said kafing, chilling, those kind of things. Harav is giving an example of someone who eats like 2 pounds of ice cream a day. How much is in a tub? Is it like 2 pounds in a tub? It's less than 2 pounds, no? The regular ones, dryers from the thing? It's less than 2. I don't know. I'm trying to think how much is 2 pounds. 2 pints. Those are pints, huh? Like 3-4 of those, huh? Okay, so imagine this guy eats like, I don't know, like 5 or 6 of those things. All day, every day. Or else like Swiss ice cream. So like, I don't know, like Haagen-Dazs or something. Really crazy ice cream. Yeah. Really, really good ice cream. Every day eats, 5-6 of those things. And there's another person who doesn't eat the ice cream at all, or if he does, he has like 20-30 grams, very little. Because obviously, it's not healthy to have that much ice cream. Anyways, what happens to the guy who pounds all that ice cream? Harav is funny. Harav said like he gets like diabetes, he goes to get surgery, his sugar goes up, blood pressure, has to get surgery, I don't know, eventually God forbid, heart attack, all these kind of things. But the other guy who's not enjoying, we see that he's really the one who's in the long run, and agatish b'cheda means like he's the one who has a peace of mind and has the future aligned for him. Why? Because he's not getting diabetes and surgery and all these kind of things. But I don't understand. Harav is saying the other guy who's eating the ice cream, he's enjoying, he's chilling with the ice cream. So why is the other guy happier? Because we're not looking at the short term here, we're looking at the long term. Anyways, I'll just give another example to prove this point a little bit better. There's 2 people that go to work. One person goes to work from 8 a.m. to like 4 or 5 p.m. Another guy goes from about 10 a.m. to 12, 2 hours a day. The rest of the day is chilling, doing whatever he wants to do, basketball, relaxing, chilling, whatever. Who's enjoying more? The guy, you would think, okay, the guy's working 2 hours. In the morning he wakes up late, then after he does whatever he wants. The other guy has to work from 8 a.m. to 5 p.m. every day, so wake up at 6, whatever.
But we see here that obviously not. The guy who chills all day. Why? Because he only works 2 hours. If he's on an hourly, he can't afford anything. You know what I mean? He has to go borrow money. He can't save up for a house. He can't do anything. But it's true. He's enjoying by not going to work, and he's chilling and doing whatever he wants to do. But he's dependent on others. He becomes muhtaj. It means he becomes dependent on other things for borrowing. Please, can I do this, that? At the end of the long run, he's actually not happy. But the other guy goes from 8 to 5, builds himself a future. He keeps himself busy. He saves money. He can buy himself a house. He builds himself a future. This is what we call akhlat dakhili in Farsi. Ending to be همین دارم اینم آیا کسی که میلیاردره چندی میلیارد دلار ثروت داره چندی میلیون دلار زمین داره و کشتی داره و این همه ثروت داره آیا این واقعا خوشبخته یا کسی که نه فقط یه خونه داره و یک کمتر از میلیون دلار در بانک پسنداز داره همین دیگه بیشتر از این کسی که این همه ثروت داره آیا زندگیه چقدر نگرانه او شاید بورس بره پایین شاید این کشتی غرق بشه شاید دولت بگیره چرا چون تکس ندادی تکس چند ندادی از این بگیرن چقدر از انبارش تحریم بکنن یا در این معامله ممکنه ضرر بکنه او 100 میلیون دلار ضرر بکنه مرتب کل از همیشه فکرش مخشوشه با این فکر اینه از این نگرانه از اون نگرانه در این از این میترسه از این شون زندگی این چیه زندگی اصلا زندگی نیست این آرامش نداره آسایش خاطر نداره ولی کسی که این هم پول نداره این همه دردسر و این همه نگرانی و این همه دغدغه نداره کدام خوشبخت‌تر هستن اینکه میلیاردر نیست اینکه ثروت داره به اندازه کافی که بتونه خود خانواده را بتونه روزی بده و یه پولی داره برای پسنداز فردا همین تموم شد رفت پس ما بینیم که ثروت خوشبختی نمیاره البته اگر انسان از این ثروت صدقه بده به شبه‌ها کمک بکنه تربیت تورا کمک بکنه به اونها به خانواده بذات کمک کنه که اینها بچه‌شون نبرن مدرسه دولتی پابلیک اسکول برن مدرسه یهودی او خوشا به حالش این واقعا خوشبخته خوشا به حالش برای چنین اشخاصی در دنیا خیلی کم هستن اونایی که میلیاردها دلار دارن اونا به پول برای خود نگه می‌دارن که چی فردا بیان بچه‌هاشون از این بردارن خودشون چی؟ خودشون شب و روز نگرانی و دغدغه و جنجال روحی و تشویش خاطر دارن اینشون خوشبختی؟ این بدبختیه این پس خوشبختی یعنی چی؟ یعنی آرامش خاطر آسایش روح که انسان فکرش خاطرش آرام باشه راحت باشه ولی کسی که این همه پول داره و همیشه در دغدغه و نگرانی و تشویش خاطر و دل هره هست این چه زندگیه؟ این بدبختیه پس اینجا برای ما ثابت میشه که پول خوشبختی نمیاره پول مسبب خوشبختی نیست که خیلی امکان داره خیلی اوقات هست همین پول زیاد زندگی داره به هم میزنه زیرو داغون میکنه هیچ راحتی نداره آرامش خاطر نداره آتش خاطر نداره همیشه در فشاره همیشه در نگرانیه در دلهوره چی میشه چه کار میکنه پس اینجا میری خوشبختی یعنی چی یعنی آرامش خود آتش روح که انسان روحش آرام باشه روحش آسوده باشه در زندگیش بی دغدغه باشه این شد خوشبختی So Harav is giving an example of a millionaire who owns boats, houses, yachts, whatever. And, is he happy really? The guy who owns, he's a millionaire, has a lot of money, boats, you think about it, yachts, airplanes, jets. And there's another guy who just has a house, regular size, small, whatever, enough in the money, to get by. But is there, who's happier? Is the rich guy really happy? Does the money really bring happiness? Really? The guy has to freak out that the IRS is going to come audit it, the rich guy, when you get that rich.
You have to worry, well, what if my stock that I goes, AMC, GameStop is tomorrow going to go, what's going to happen? All my money's gone. What are the crypto stuff or whatever? Or what if my business is not going well? It's always worrying. What if I owe this guy money? What if this guy doesn't go do my business? What if? The guy's never relaxed. The guy never has ease of mind. He doesn't have an awesome mission. He's peace of mind. Tranquility, perfect word. He doesn't have tranquility. He's always worrying. But the other guy who doesn't have all that money, but he has enough to buy a house, pay the bills, feed his family, he has enough saved up for the next day. He doesn't have to worry what's tomorrow going to be. So from this example, we see that money doesn't necessarily equate to happiness. Because the guy who's a millionaire, we just spoke about, the guy has 1,000 other things on his plate. We don't always see that the money is bringing this guy happiness. Sure, the rich can use the money for good things, like giving tzedakah, giving charity, taking kids out of public school into yeshivot. Harav is saying that's a huge one. But Harav is like, normally the millionaires, they keep the money until their kids come, and then the kids just take it from that. It's like the dad goes and suffers, saves all the money, worries all the money, and then the kids just come take it from him. I thought that was pretty funny. Anyways, so then we see this proves that really the money doesn't always bring the happiness. You can't say that. Many times, excess money, Harav is saying, it ruins a person's life. People look at you differently. You have much more worries, anxiety. People treat you differently. You can't sleep at night thinking about the business. You're worrying so much. The guy who's relaxed, who has a tranquility, is a guy who has enough, is not dependent on other people to pay his bills, pays his bills, and gets by. پس حالا که برای ما ثابت شد که خوشبختی نه لذت بردن و کیف کردن در زندگی، بلکه خوشبختی یعنی عاقبت بخیری، که ما ببینیم عاقبت چی میشه، آخرت چی میشه. همینطور خوشبختی یعنی آرامش خاطر، آتایش روح، که انسان فکرش راحت باشه، نگرانی و دلهره و دغدغه و تشویش خاطر نداشته باشه، دلش آرام باشه، راحت باشه، راحتی داشته باشه. طبق این ما بدونیم چقدر تورا آموختن تورا، دادن میثوه ها چقدر برای انسان خوشبختی میارن. ثابت میکنیم که تورا میثوه چقدر برای انسان خوشبختی میارن. مثلا یکی از مهمترین، عالیترین، اساتیدترین، عظیمترین میثوه تورا چیه؟ مراد شبات. ببینیم چقدر شبات باید خوشبختی انسان میشه. چقدر شبات باید آرامش روح میشه، آسایش خاطر میشه و انسان واقعا خوشبخته. در روانشناسی یک اصلی هست که اگر انسان در یک حالت لذت بخشی قرار بگیره، بعد از مدتی این حالت براش غیر قابل تحمل میشه، از این دلزده میشه، منزجر میشه. مثلا یکی از خوشمزه ترین خوراک‌ها در ایرانی چیه؟ چلو کباب. کسی هر روز چلو کباب، هر روز خوراکی، صبح، ظهر، شب، چلو کباب. بعد از یک ماشین میشه، انقدر از چلو کباب بدش میاد اصلا نمیخواد نگاه بکنه. اگر چلو کباب اینه قی میکنه، استفراغ. چرا؟ این همه خورده دیگه از این منتظر شده. شما که برای انسان چلو کباب خوشمزه است وقتی بعد یه بار در هفته بخوره، دو بار در هفته بخوره. اگر هر روز صبح شب سلام کباب بخوره، از کاملا متنفر میشه. اصلا میخواد تحمل بکنه چلو کباب. این اصلی در روانشناسی که انسان از یک حالت لذت بخش اگر این مرتب برای این پیش بیاد،
دیگه از این زلزله میشه، منزجر میشه. حالا ببینیم چقدر شبات برای انسان خوشبختی میاره. چی؟ شبات که شد انسان اصوره که با ماشین حرکت کنه. شبات که شد نمیتونه با آسانسور بره بالا بره پایین، نمیتونه بر روشن کنه خاموش بکنه، نمیتونه خط بنویسه، نمیتونه نقاشی بکنه، نمیتونه گوره رو آب بده بره باغچه آبیاری بکنه، نمیتونه آب بگیره. این چی شد؟ این شد خوشبختی؟ این کار آسوره، این آسوره، این آسوره، این نکن، این نکن، این نکن. انسان خیلی محدود میشه، مثل اینکه دست پاشو با زنجیر بستن، نمیدونه هر کار میخواد نمیتونه بکنه، بخواد برشن کنه نه آسوره. هلو شبا آسانسور بخواد نه آسوره. سر 50 پله باید بره پایین، سر 50 بره بالا تا بره کلیسا. این خوشبختی؟ این خوشبختیه. میخواد بره کلیسا نیم ساعت راه بعد بره، میتونه با ماشین 5 دقیقه 6 دقیقه بیشتر نیست، و پیاده با نیم ساعت راه بره، نیم ساعت برو نیم ساعت بیاد، خسته بشه با گفته بشه بیاد خونه. این شد خوشبختی؟ این شد روز استراحت، روز تعطیلی. ظاهرا این خیلی برای انسان ناراحت کننده است. یعنی شبات روز منوحه، شبات روز آسایش، روز راحتی، تعطیلی. چه تعطیلیه؟ چی؟ این همه کارهایی که انسان از محرومه انسان خیلی اذیت میکنه، آزار میده. این چه روز تعطیلی شد؟ چه روز آرامشی شد؟ چه روز آسایش شد؟ این همه سختی، این محدودیت، این نکن، اون نکن، اون نکن. میخواد آب بگیره، آب بخوره. نه اصوره، نه نمیشه آب بگیره. میخواد چای دم بکنه، چای تا نه اصوره. حالا طبق اون قانونی که در روانشناسی هست، ببینیم چقدر شبات باید خوشبختی میشه. چی؟ اونایی که شبات نگره میدارن هر روز همون کاش، همون آش و همون کاسه و هر کار میخواد با ماشین میرن، شفر روشن میکنن، آسانسور روشن میکنن، آب میگیره، همه کار همه هست. ولی کسی که شبات نگه میداره بیشتر از 24 ساعت 25 6 ساعت محدوده، محرومه، محرومیت داره. شب یک شنبه که شد آسانسور مجاز بر روشن کردن، مجاز با ماشین میتونه حرکت بکنه، میتونه خط بنویسه، میتونه نقاشی بکنه، همه کار مجازه. خیلی زندگی تازه شد، زندگی عذابت شد. این باعث میشه که زندگی بر انسان یک نواخت و یک سان نباشه. در زندگی انسان تحول ایجاد بشه. تحول این چه باعث میشه؟ که انسان از زندگی خسته نشه، بیزار نشه، منتظر نشه هر روز همون تر. نه، یه روز 4 ساعت محدوده، محرومه. بعد از 4 ساعت وقتی که یه به شب برسه دیگه این انسان میره مثل از زندانی که بود آزاد شو. چقدر زندگی براش شیرین میشه، چقدر لذت بخش میشه، چقدر از زندگی، از ماشین سوار ماشین شدن چقدر لذت میبره. 24-5 ساعت نمیدونه ماشین سوار شد، حالا مجاهده از ماشین سوار شدن چقدر لذت میبره. در صورتی که اون کسی که شبانه نگه میداره، آیا یک شب از شب روز جمعه در با ماشین سوار شدن بیشتر لذت میبره؟ نه، همون آش همون کاسه است. برای کسی که شبانه نگه میداره، چون 25-26 ساعت براش سوار شدن ماشین آسور بود، شب یک شنبه که شد مجاد میشه. چقدر باید لذت بخشه، چقدر تازگی داره، زندگی تحولی درش ایجاد میشه، چقدر از زندگی خوشش میاد. بعد کدام بیشتر از زندگی لذت میبرن؟ اون کسی شبات نگه میداره. بازم هست، حالا بعداً. So, okay, this is a lot. Okay, so we see here that
So now that we proved basically kafing, we said like kafing is like the chilling, is not really happiness. Harav is going to continue going, take it a step further. We have to see that, what the future holds. What is going to happen in the end. Anyways, so by keeping the Torah and the mitzvot, Harav is saying this brings tranquility to a person, ease of mind, relaxed state, the future will be good. So Harav is saying, I'll prove it to you. One of the biggest mitzvot is what? Keeping Shabbat, obviously. By keeping it, Harav is saying it brings tranquility to a person. Now, if you ask a psychologist, Harav is saying, if you ask any psychologist, there is a concept that when someone's in a state of enjoyment for a while, constant same enjoyment, same thing, same enjoyment, after a while, is going to get sick of it and say, I don't want this anymore. Example, Harav is saying, what's Persians' favorite food? They love kebab. Persians love kebab like crazy. So if you give let's say you give some Persian who loves kebab like crazy, you give him kebab for breakfast, lunch, dinner, then the next day, breakfast, lunch, dinner, then the next day, breakfast, lunch, dinner, breakfast, lunch, dinner, he's going to get to a point where he's going to barf when he sees the kebab. He's like, I don't want to look at it, he's bringing the kebab, he runs away. So, Harav is saying this is a concept in psychology. You can research it or whatever, you can ask a doctor or whatever. If you have something too much, you're going to get sick of it 150%. So now we see how much Shabbat brings pleasure to a person. Why? Because we can't drive, we can't go in the elevator. If you have to go to a different floor, 150 floors, you have to walk up the stairs. You can't use your phone, turn off lights, do any planting, gardening, squeeze fruit juice, go on your computer, text, emails, TV, none of that stuff. So how is this happiness? You're telling me that this is actually like jail. You can't. The light, you want to turn on the light, it's us. You have to sit in the dark if it turns off. Elevator, you want to go up the elevator, you can't. You have to climb the stairs. 150 floors, doesn't matter. Go up the stairs. You want to go to shul, it takes you 30 minutes to walk there. In the hot sun, 30 minutes back. By the time you get home, you're so tired, you want to eat something and just fall asleep. So how is this happiness? So how Shabbat is supposed to be the day of enjoyment and relax, day of rest. How is this relaxing with all these rules? So basically, Harav is using that rule of psychology that he's applying it to keeping Shabbat. He said, look, we brought down the situation in psychology, the concept that having too much of the same thing and pleasure over and over again will make a person, the way that the body is created, you will get sick of it, you can't even see it anymore. We give the kebab example. Harav is using that example to tie it in with Shabbat. So those who don't keep Shabbat, he says the same, costs the same ush. Means like, same thing every day, same food, same thing. Wake up, okay. Do the same things, get in the car, go on the computer, go to work, whatever, same thing. But those who do keep Shabbat, there's a 26-hour break from your week. Your week everything is the same. You wake up Monday, Tuesday, Wednesday, whatever. When it hits Friday to Saturday night, there's a break from your day to day. It separates the weeks, right? So then the same things that you were so used to before, that you were before Shabbat, it becomes fun for you. Example, after 26 hours, everybody goes on their phone at the same time. And everyone loves going on their phone. Hopefully, whatever, Facebook, everyone goes, everyone's on at the same time. I see it. Right after Shabbat, everybody's on their phone. That becomes fun for them, right? Or for example, when you have to drive somewhere, even going to for me, going to Ralph's and getting an ice cream on Saturday night or a pizza or something, it becomes really fun. That's for me. So if you think about it, Shabbat will not let you get sick, just like the kebab example that we get. When you come out of Shabbat, everything is fun, even those things. But the guy who doesn't keep Shabbat and drives, let's say he drives on Friday, and then he drives again on Saturday night. Is there a difference for him? No, same thing. Will that guy enjoy anything that's normally, the phone is the phone. On Saturday night, he's going to go on the phone as if he's been on the whole day and the day before and the day before. The weeks just are connected. So who really enjoys? The one that keeps the Shabbat and has a break to avoid getting sick of the same thing. According to Harav, cuts the same ush, same food, same soup every day. این بغیر از این لذتی که شبات به انسان میبخشد، این از نقطه فقط این که گفتیم فقط از نقطه روانشناسیه. از نقطه روانشناسی کسی که شبات نگه میداره
از زندگی بیشتر لذت بره بیشتر از کسی که شبات نگه نمیداره. چون برای کسی که شبات نگه میداره یک مدتی هست که از اون نعمتهای زندگی خودش محروم میکنه، از اون لذت نمیبره. بنابراین در موقع شبات این برای تازگی داره، برای لذت بخشه. در صورت کسی که شبات نگه نمیداره خیلی عادیه، خیلی معموله، اصلا فرق میکنه برایش، اصلا چیزی تازگی نیست، همون که هست همون که بود هست، هیچ فرق نمیکنه. به غیر از این خود شبات، به دوشای شبات به انسان یک نور، به روح انسان، به نفس جان انسان، روح انسان یه نوری را ببخشه که این نور این نشما جان و روح انسان را روشن میکنه، اینا را خوشحال میکنه، شاد میکنه، زنده میکنه. پس اینجا از دو جهت انسان که کسی شبات نگه میداره خوشبخت‌تره از کسی که شبات نگه نمیداره. یکی از نقطه روانشناسی، یکی هم این که کسی که شبات نگه میداره نور مقدس شبات در وجودش، در بطنش، در ضمیرش، در قلبش یک نوری را میافشنه که این نور چی میشه؟ باعث میشه که انسان خوشبخت کنه، به زندگی امیدوار باشه، از زندگی لذت بره، از حتی در سختی هم باشه یک این کاملا خود را نمیبازه، میدونه که بالاخره یه نجاتی میاد، یه خوشبختی میاد. انسان حتی در مواقع سختی زندگی برای شیرینه. پس این شد خوشبختی واقعی. بغیر از اینها ما اگر از نقطه نظر پزشکی، بهداشتی و طب قضاوت بکنیم، می‌بینیم که کسی که شبات نگه نمی‌داره خوشبخت‌تر از کسی که شبات نگه نمی‌داره. چطور؟ کسی که شبات نگه می‌داره، گفتیم اگر خودش طبقه دهم باشه میخواد بره کنیسه، سر 50 بره بیاد پایین، برمیگه سر 50 بره بالا، سحریت میشه بالا، سر 50 بره پایین، سر بره بالا، نیم ساعت داره توی خیابان راهپیمایی بکنه بره کنیسه. در صورتی که کسی که شبات نگه نمیداره اینا برای مطرح نیست. آسانسور میذاره، بعد یه دقیقه میرسه، ماشین سوار میشه میره هر جا میخواد بره، میره گردش، بره اون طرف. خب ظاهرا کسی که شبات نگه نمیداره خوشبخته، کسی که شبات نگه نمیداره محدوده، محرومه، این باید زحمت بکشه. خب حالا ما از شما سوال بکنیم، از دکتر، همه دکتر دونه پرسیم، کسی که شبات نگه میداره و در نتیجه در عدد سال باستی حساب تقریبا 150 ساعت راهپیمایی بکنه، راه بره، چند هزار پله باید بره بالا پایین. کسی که شبات نگه نمیداره اینا نیست، این اصلا برایش این راه رفتن و این همه حد پله اومدن بالا که اینا نیست. کدام یکی از اینا خوشبخت‌تر هستن؟ کدام یکی از اینها عمرشون بیشتر میشه؟ کدام یکی از اینها انواع اقسام امراض از این دور میشه؟ چی میگن دکترها؟ چی میگن؟ اون کسی که شبات نگه میداره که این بر راه پیمایی بکن، این بر راه بره، این همه از بره بیاد، بره پایین. این خوشبخت‌تره، سلامتی این شخص بیشتر از کسی که شبات نگه نمیداره. اینطوری دیگه الان یکی از بهترین سالمترین ورزش‌ها چیه؟ راهپیمایی. این در راه بره، برای خون خوبه، برای قلب خوبه، برای پاها خوبه، برای همه چیز. راهپیمایی خیلی عالیه، خیلی از مواد سمی که در بدن هستن اینا با راهپیمایی و با از پیر رفتن پایین اینا از بدن دفع میشن. اینها از بدن دفع میشن و امکان طولانی عمر برای کسی که شبات نگه میداره خیلی بیشتر از کسی که شبات نگه نمیداره. So besides everything that we said, Harav is saying if we now we said the psychological side of it, but now if we go strictly what a doctor would say, versus one who keeps Shabbat
or the one who doesn't keep Shabbat? Who's better off? The guy who keeps Shabbat, remember, he has to go, if he wants to go up to like the 150th floor, he has to climb 150 flights of stairs. Or he wants to go back down, he has to go back down 150 stairs, no elevator. Or, example, he wants to go to shul, he wants to go to the temple. On Shabbat, he has to walk 30 minutes there, 30 minutes back. That's an hour of walking. Who would the doctor say is better off and healthier? This is the question that Harav is going to ask. Harav is saying, look, obviously the one, you can ask any doctor, obviously the one who keeps Shabbat. Why? Besides all those other reasons that we brought down, the fact that he's spending hours, think about it, in your life, probably hundreds of hours, if you combine all the weekend, all the Shabbats, and put it into one to see how many hours you walked. All of those hours combined, basically when you exercise and you sweat, the toxic things that you eat gets sweat, it comes out of your sweat, comes out of your body. So ask any doctor, which person is better off? The one who spends all that time walking, or the other guy who doesn't and just starts getting in the car and just driving from point A to point B all the time? Any doctor would tell you the one who ends up walking more, because walking is a super healthy exercise. It's good for anyone. It's good for diabetics, whatever, preventing heart attack, stroke, all that kind of stuff. Any doctor will agree with you. So now we said the doctor approach, psychologically approach, and also, okay, let me just make sure I said the part before. I said the part with there's two proofs to why Shabbat is better, because the psychological point and also the spiritual light, or I didn't say that? Okay, I didn't say it. Okay, let me take that a step back. So Harav is saying also, besides the pleasure that we said, the psychological side, that if you do the same thing over and over again, you get sick of it, you throw it away. Harav is saying, I guess according to Kabbalah or whatever, it says in Gemara, I'm sure Harav has all the sources, that when a person keeps Shabbat, there's a special neshama, or a special light that goes into that person that brings him tranquility and bliss. So there's two proofs that keeping Shabbat, a person who does, even though we said all those things that he has to do, is better than the person who doesn't. One, the psychological standpoint that we said, you're going to get sick of doing the same thing. And two, the special spiritual light and neshama that goes into a person, that makes a person enjoy, and also it takes away a person's depression. It'll help him with depression. It'll help him even when the person is in a hard situation. Eventually, it'll help a person see the light. It's going to help a person have more tranquility throughout his week. All this is just by keeping Shabbat. We said now this three different points: psychological standpoint, I'll call it the Kabbalistic standpoint, and also if you just ask any doctor, who's better off physically, walking or not walking. بله. پس طبق اون اصلی که برای ما ثابت شد که خوشبختی نه لذت بردن کیف کردن، بلکه آرامش خاطر، آسایش روح. پس شبات این آرامش خاطر و آسایش روح و شادی دل را به انسان میبخشه. هم گفتیم شبات یوم منوحات. شبات یک خاصیتی داره که فکر انسان را راحت میکنه، دغدغه و دلهره و نگرانی را از انسان دور میکنه. داره برستن که یکی از اینا شبات کار میکنه، شبات نگاه میداره، دست بر میزنه، خط نمیده، دیگری نه همه کار میکنه. اینها در عرض هفته کدام یکی از اینها دغدغه و نگرانی بیشتره؟ که دیگه شبات نگاه نمیداره. چون شبات به انسان یه نوع اتکا به نفس میده، یک اتکای به نفس، یک آرامش خاطر، آسایش روح و امیدوار بودن به زندگی میده که انسان واقعا خود خوشبخت احساس میکنه. و بغیر از این همه چیزا، انسان وقتی از این دنیا رفت، این نگاه داشتن شبات چقدر به انسان شادی و خوشی و سعادت میده در اون دنیا آتیه. و هم گفتیم خوشبختی نه این که انسان کیف میبره، بلکه عاقبت به خیری. عاقبت به خیری این خوشبختیه. وقتی که شبان نگاه میداره، شبان نگاه میداره، در اون دنیا چه احساس میکنه؟ سعادت بی نهایت. در صورتی کسی که شبان نگاه نمیداره، در اونجا چیه؟ در اون دنیا وای 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 چقدر بدبختی، چقدر رنج، چقدر عذاب. این شد خوشبختی؟
خوشبختی یعنی عاقبت بخیری. عاقبت بخیری به کسی نصیب که میشه کسی که شبات نگه میداره به طور کامل. So basically, Harav is just kind of concluding the point that by keeping, we proved the point that we said that chilling is not necessarily happiness. We proved that through through the whole shiur, and that Shabbat is Yom Menucha. It's a very special day. So Harav is just kind of elaborating that we said that by keeping Shabbat, it keeps away the worry, depression, anxiety, brings tranquility. So there's two people: one who keeps Shabbat, one who doesn't. Through all our whole shiur, that obviously the one who does is obviously has more tranquility from all those different standpoints that we brought down. So besides all of this that we brought down, on top of all of that, by keeping Shabbat, we said aghbat b'cheiri. We said the guy who pounds the ice cream every day is not happy even though he's enjoying by pounding the ice cream. What holds in this for his end? The diabetes, surgery, this, that, all that stuff. So by keeping Shabbat, we have the world to come as well, which is the eternal and forever world to come. This is just like a temporary thing. Kind of like just pounding the ice cream right now, but not knowing in the future what holds for us. So by not keeping it, Harav is like vai to the bad bakhti that's in the world to come. It means like, oh man, to all the headache and the agony. All the agony that's to come in the world to come, which is forever lasting. All this we have right now is temporary. So basically this was another proof on top of all the other proofs that we had. وقتی که برای ما ثابت شد که شبات برای انسان خوشبختی میاره، ما بودیم که در روز شبات انسانی همه محرومیت داره و محدودیت داره، این کار اسوره، اون کار، اون نکن، ولی این باعث خوشبختی میشه. پس ما یاد بگیریم برای تمام میسواها که تمام میسواها اگر انسان میبینه که سختش انجام بده، برای خودش از یه چیزی، یک لذتی، یک کیفی، یک راحتی خودش را محروم بکنه، نباید از این از انجام دادن میسوا خودداری بکنه، بلکه برعکس انجام بده. چرا؟ این میسوا بالاخره باعث میشه که این عاقبت بخیر باشه، آخرت بخیر باشه، در زندگی آسایش داشته باشه، آرامش داشته باشه و این خوشبختیه که اینا ببینید در عرضه دیگه چند نمونه دیگه هم ذکر میکنیم که ببینیم چقدر میسوای تورا برای انسان خوشبختی میارن. Okay, so Harav is concluding by basically saying, so by using the concept that we just proved, that by keeping Shabbat it brings tranquility, bliss to a person, we can use this concept and apply it to all the other mitzvot as well. Yeah, it's hard, or you really don't like doing something, you really like doing something, by stopping or not stopping, whatever, by keeping the Torah and the mitzvot, we can use this concept that just like by keeping Shabbat it brings tranquility to a person, by doing the other mitzvot that Hashem commanded, it's exactly like Shabbat. In the event, aghbat b'cheiri, in our end, it'll be to our super benefit, and also it's going to bring tranquility, relaxation. Ultimately, it's for the good for the person. So. Okay. Questions? I know there's questions. Also, I say this every week. If there's a question that we answer like a few times already, just I'm going to say next, not to be disrespectful, but I'll tell you after. But I want all the questions to be in. If the ladies want to ask any questions, please, you guys go first. If you guys want to ask, if you have any questions to ask. Question, Mama? We don't have any questions at work. Okay. Okay, guys, questions. I have a question. Yeah. This maybe applies to somebody who, maybe it's everybody in a certain way, but if you're not yet on the level that you're, like let's say upholding every mitzvah, especially this mitzvah, how do you know if Hashem is happy with you, and like, or if you're fulfilling enough of your potential to be happy with yourself and your service to Hashem? Like, That's a crazy question. Especially a lot of times, let's say a person is struggling. Especially just to clarify more, like especially if you're like struggling with a certain thing, so you don't necessarily know like, am I supposed to already have defeated this area? Am I supposed to be beyond this? You know, is a low level that I'm in, that I'm still like involved in this area that I haven't defeated, whatever it is.
I think Harav answered this when we asked him before. I've asked him myself personally. I said, how do you know if Hashem is happy with you? I think he said when you're davening, you're learning, negative thoughts and bad thoughts don't come to your brain in that time. But let me ask again. Even random thoughts. Or even random thoughts. Yeah, distractions don't come to you. You're just straight. But let me ask again. Maybe there's like other things to that as well. که واداراب دارم میپرسن که ما چطوری میدونیم که حکادش باروخو از دست ما راضیه یا نه؟ وقتی ما میتسوات رو داریم انجام میدیم، آره درسته ما شاید بتونیم یه ذره بیشتر خودمون رو فشار بدیم، میتسوات رو بیشتر نگه داریم، بیشتر تورا بخونیم، ولی ما چطوری باید بدونیم که آیا هاشم راستی از دست ما راضیه یا راضی نیست؟ بله این سوال یکی از بزرگان اسرائیل در کتاب سور هیشار که این مؤلفش ربنوتام نبوده بلکه ربی درحیا میونی علیه السلام بوده. این سوال میگن که اگر انسان ببینه که میثاق انجام میده بدون گرفتاری، بدون اشکال، بدون مانع انجام میده، این علامتی که هشم داره از کار این راضیه و میخواد انجام. ولی اگر در راه این میثاق مانع پیش بیاد، مشکل پیش بیاد، یه نیروی نمیذاره این انجام بده، پس این معلومه که به خاطر گناهانی که داره این برای از این راضی نیست. بعد چکار باید بکنه؟ تشویق بکنه، از گناهانش پشیمان بشه، اعتراف بکنه و در این صورت این موانع مشکلات را دور بکنه. که واداراب ببخشید این راوه کی بود که این عرب ربی درحیا میونی علیه السلام در مؤلف سفر هیشار دو سفر هیشار هلاخون هست، این مؤلف ربنوتام علیه السلام و یک سفر موسار هست که مؤلفش ربی درحیا میونی علیه السلام. So there's two sefer. Okay, the book is Sefer Hayashar. There's two of them. There's a halacha one that I think the Rabbeinu Tam wrote, Harav said, and then there's another one that's Musar that Rabbi Zaharia Zarachia, not what's the name? Muni. He's actually quoting this. Yeah, He's quoting from his section. I read it in the book. He basically answered this question by saying, when a person wants to do a mitzvah and he avoids any headaches and roadblocks and any possible thing that comes away that doesn't allow him to do this mitzvah, that's how you know Hashem is happy with you. But if he sees that there's like a, Harav said like a nidu, I don't know, like a negative side, nidu, what do you want to say? Klipa? Barrier. I'm looking for the deeper answer. Klipa, something? I would assume. Okay, anyways, a negative side comes and just doesn't let you to do it, for whatever reason things come up, then a person, he needs to know, he needs to do teshuvah and to get back on the right track. Your question on the second part. His meaning was just there, so just to make sure I answer the first part. If you're able to perform the mitzvah with clarity of mind, that's Yeah. Without any roadblocks and without any any things coming in. I think it's mental or physical? I think it's physical. کبال رب وقتی ما گفتیم مثلا این شخص میخواد یه میتوه انجام بده، منظورم این مثلا آیا تو فکر آدم یه چیزی میاد یا مثلا میخواد بره کنیسا و ماشینش خراب میشه یا مثلا میخواد بره یه میتوه بده، نمیدونم یه چیزی پیش میاد که نمیتونه بره، یعنی در فکری یا در مثلا ماشینش عملی یا مثلا کدومشه یا هر دو؟ یعنی ماشین خراب میشه، ماشین مثلا آره این فکری نه، همیشه احترام میاد به انسان، میگه نرو نکن، نه این احترام همیشه هست. این منظوره که مثلا ماشین خراب میشه، میخواد بره درست خوب میخواد بره کنیسا خراب شد. So they're saying more the physical side, like you want to go to you get up to go to shul, all of a sudden your car is working and broke down, now you can't go. Roadblock. So they're saying a person needs to do teshuvah and pray for those negative, I think it's a klipa, I think what it is. But anyways, those things die. Anyways. در بعد چیکار باید بکنه؟ تشویق بکنه، اعتراف کنه درباره گناهش، اعتراف کنه، درخواست کنه که بگه باشه برای من از تمام گناهام پشیمان هستم و من توبه میکنم، مرا ببخش. این مانع میره، دور میشه. What a person needs to do when these kind of things happen is he really needs to do teshuvah. I said for all the averot that I've done, I really feel bad. I've tried not to do, the whole 3 steps of teshuvah. To get rid of those negative forces, that's going to allow the person, it's going to basically unlock him and allow him next time to do it without so many roadblocks and blocking him out. Good? Okay, good.
Okay, so when one is doing teshuvah, how do they know the appropriate balance between focusing on what they did wrong, and like feeling that kind of remorse for what they did wrong, versus now bouncing back and saying, no, that's not who I am, and I'm now focusing on, I'm not doing that anymore, this is, like focusing on the growth and the transformation. You're saying what degree do you have to regret and then what degree do you have to actually perform? Yeah. کبولا را دارن یه شخص دارن سوال میپرسن که در تشویق کردن آیا کدوم مهمتره که آدم پشیمون بشه حسابی پشیمون بشه یا مثلا دیگه اون آونه رو انجام نده کدومش بیشتر سنگین‌تر بعد به خودش بگیره آیا باید بیشتر پشیمون بشه یا باید خیلی تشویق چند قسمت داره چند طبقه هست یکی اولا انسان از گناهی کرده پشیمان بشه بعد به درگاهش برای اعتراف بکنه بدوی بگه حتاتی عبید باشاتی این گناه کردم بعد بر خود قبول کنه که به هیچ عنوان این گناه را مرتکب نشه این سه تا اصله ولی اگه مثلا یه آونیه که میدونه که نمیتونه فوری قطعش کنه شاید مثلا یه ذره طول بکشه خب این وقتی که در ویدوی اعتراف میکنه و واقعا تصمیم گیره با همه تمام قواش از این گناه پرهیز بکنه این خودش کافیه حالا اگر اعتراف بیاد و بهش غالب بشه چیره بشه این مرتکب به گناه بکنه این حساب دیگه است این از تشویق این کم نشده تشویق این ترجاش مونده. So basically, in Teshuvah there's three concepts. Harav, I guess, is kind of like basically like saying break it down between the three. I don't think he really said focus on one and not the other. He's kind of saying first thing you need to do is feel regret. Second thing is to confess, do vidui. Third thing is to not to ever do it again, or at least plan to do it again. So my question was like, what if someone knows he can't stop doing the sin that he's doing, but he feels bad and he wants to do Teshuvah for it? So Harav said, look, if while he's doing vidui and while he's confessing, he really, at that moment in time, has a 100% intention that I don't want to do this anymore, it's a completely different ballgame if the Yetzer Hara then comes to him after and he ends up falling in that trap again. It's a way, way, way different ballgame. I think Harav once answered this, that like, if you really feel about 75%, it lightens it every time, right? Then the Yetzer Hara will be 75% as strong, then 50, then 25, eventually. We said this many times, yeah, I remember that. So what I want to know is like, does one carry the regret of the sin with them indefinitely? How long? Or Yeah. is there a point where they say, you know what? Enough is enough. Like, because I think I learned with Yitzchak that like King David said he carried his sin was before him always. You know, like something along those lines. Do we have to be mindful of that, of our prior misdeeds at all times, like going forward? که با رفت آدم وقتی مثلا راستی how do you say regret again? Drawing a blank. پشیمون میشه از یه آونی که انجام داده تا چه حدی بعد این پشیمونیت تو قلب خودش نگه داره چون که نوشته داوید الملک مثل که گفته که آونی که من کردم همیشه جلو صورتم بود. بله. یعنی پشیمانی بعد چند تا چه اندازه بعد آدم رو قلب خودش نگه داره؟ تا چند وقت؟ تا چند حد؟ همیشه بعد این در نظر باشه که این گناه کرده در نظر باشه که از این گناه دیگه به این گناه هیچ وقت مرتکب نشه تکرار نکنه همیشه بعد تو ذهن آدم این فکر باشه. بله. اگر نه یه طرف میاد باز دوباره این خطا کار میکنه. I think Harav is saying you always got to be aware of that sin so the Yetzer Hara doesn't come and like trick you and you do it again. I think that's what when David Melech said like it's in my front of my face so he knows hey I'm never going to do this again. I think can I ask a different angle on the same question? Of course. I think the question is you've done something for a long time, now you regret it, now you want to change. Yeah. How long do you keep the guilt with you all this time or do you move forward? I think that's is that That's a good characteristic. Okay, کبولا سوالش رو میخوام یه ذره عوض کنم. مثلا آدم تشویق کرده، پشیمون شده، ویدیویشو کرده. ولی اوکی خب الان میخواد از اول شروع کنه. ولی تا چه زمانی
بعد این پشیمونی تو دل آدم باشه. احساس احساس گناهی چقدر باید تو دل آدم باشه؟ همیشه یعنی همیشه بعد حتی دین نگید همین بله تشواشو کرده، پشیمون بوده، بله ویدوشو کرده، گذاشته کنار این آمونه رو. بله هنوز بعد اون پشیمونی تو دل آدم همیشه در حال باشه. حتی دین نگید همین یعنی نمیشن همیشه گناهی که در کرده در جلوی نظرش باشه که این یادش باشه که دیگه به این گناه رو تکرار نکنه. What about if it's gonna get a person depressed? بعد خب به آدم مثلا بیشتر دلشوری و Depression. ناراحتی اینا پیش نمیده؟ نه اگه همیشه در فکر آدم در ذهن باشه این برعکس انسان این احساس میده که دیگه خیلی مواظب باشه که این گناه مرتکب نشه. دیگه تموم شد گناه درسته گناه تغفر شد از این لحاظ نباید نگران باشه ولی بعد این گناه در نظرش باشه که دیگه دوباره انجام نده. بله مرتکب نشه. I think Harav saying you always gotta have it on your mind. He's saying like you should have in your mind like, hey, this is what I did. He's Harav saying, look, you did the teshuvah, the sin is gone, it's forgot about, Hashem forgave you, it's done with. But you should always have that in the back of your mind that, hey, I did this, I felt bad, whatever, so you don't get tricked into falling in the same trap again. That answers the question, no? Dr. Kima? Kind I of. think he said that once the sin is gone, it's gone. You shouldn't beat yourself over it, but should keep it in mind so you don't do it again. That's why I said back of the mind, not like constantly 24/7 to depress a If it person. brings you down, then that's not good. Yeah. It's not. You're not supposed to be depressed. That's why I said the back of the mind. That's what I That's what I think. Yeah. One question I have is, in a lot of places of davening, we always direct why we ask physical stuff, like we ask for parnasa, so that I can serve you and learn Torah and stuff like that. But if you're being like 100% honest and real, you don't need to live in Beverly Hills, for example, Right. to learn Torah. If you live, let's say, in this other area, as long as you're close enough to show, that house will do the job. You don't need a good, fast car. If the car is working, you can drive to show, you're good to go. Right. That's all so are you, in a way, when you're asking for, like, Hashem, give me a lot of money, you're lying. You don't need that. So are you allowed to kind of have that element that's still a little bit of a lie, but saying, it'll help me, it'll make it easier? Or So you're not to trick yourself. You're saying are in you the same. supposed to rather work on yourself and just let go of it? Like, is it okay? Like, if it's hard for you to let go, like wanting, let's say, certain level of... You mean should you just pray for like what you need rather than give me the Beverly Hills mansion cars? Problem, or should you try to say, yeah, it's for you, Hashem, or maybe you should just admit that it's lying and not pray for it at all? Like, is it bad to, in a way, lie in that way? کود رав خیلی موقع مثلا ما تو شما نصره که تفیلا میکنیم از هشم انتظار میکنیم که مثلا بمون پارنسای توبا بده، حسابی پارنسا بده که ما بتونیم مثلا بیایم این دور و برای خونه بخریم. الان خونه های دور و برای 2-3 میلیون است. خونه‌ای که مثلا 10 سال پیش 800,000 700,000 دلار بود الان مثلا شد 2-3 میلیون 2 میلیون. مثلا ما میتونیم آیا به خودمون وقتی داریم مثلا بارخینو رو میگیم از هاشم درخواست کنیم که بمون مثلا 3 میلیون پول بده که ما بتونیم بیایم این دوره برای که بیایم کنیسا تفیلا بخونیم، یا مثلا فقط تفیلا بخونیم که مثلا تا چه حدی میتونیم تفیلا بخونیم، چون که ما میدونیم که راستی 2-3 میلیون پول لازم نیست، میتونیم بریم همینجا یه آپارتمان بگیریم ماهی 2000 دلار بدیم همین دوره برای زندگی کنیم، ولی دلمون خونه 2 میلیونی میخواد. آیا ما میتونیم تفیلا اونطوری بخونیم؟ به خدا نکرده ما داریم به هاشم شکر میگیم. نه چرا شکر؟ این مگه انسان خونه داشته باشه خیلی از مثلا دیگه مثلا نمیگه هر 5 سالی بره این طرف بره اون طرف اون خونه و اون خونه. این اینه و دیگری این که وقتی انسان اجاره بگیره پولش میره ولی خونه که میخره پولش میمونه سر جاش. درسته. So he's saying, I know you understood, but to translate a little bit for everyone. So no, don't think you're tricking yourself. You're not. Because by praying to have that house around here, because I said, look, you really need the house. You can just go rent an apartment and pay $2,000 a month and do the same job. So Harav is saying no, because when you're renting, for example, you're wasting your money in a sense. You're not building equity. But when you buy that house, yeah, it's expensive. That's why you're praying for all that money. But when you're buying the house, the money that you're putting towards your mortgage is actually, in essence, going back in your own pocket, plus building equity. So you're not really lying. You're kind of building your own. Let me see if there's any questions.
I think you guys really. I'll come back to it. They're waiting. You decide. If there's something like our generation needs to fix, like what is it? There's something The like, tikkun of the generation. okay, that's something big. How do you say tikkun olam? That's a tikkun for the world, huh? خب حالا یه دونه تیکون هست که این دوره بعد رو خودشون کار کنن. اگه میتونی یه دونه تیکون باشه اون تیکونه چیه؟ تیکون چی؟ یه تیکون؟ اگه مثلا فقط یه تیکون هست، تیکون دوره چیه؟ تیکون اولام نه، تیکون این دوره. نسل امروزی. اکثرش شمالت بریته، برید قدش. واو. تیکون این شمالت از همه مهمتره. بله. He said it's a majority just tikkun abrit. Shmirat and all that brit, all that stuff. Yeah. که داره برای چند تا سوال دیگه وقت داریم. اوکیه؟ یک سوال بیشتر. Okay, last question. I don't know who to choose. Don't do this to me. So it's related to the topic that was announced about the Torah, because there are different versions of Nekudot and Ta'amim for the Torah. Right. But Torah is supposed to be from Sinai, and a lot of people say the fact that there are different versions is a problem. And what do you answer those people who raise that as an issue? Because it doesn't have nekudot, and you can write it in different ways. Some words with different Nekudot, Different translations. Different Yeah. and so we have different traditions on that. Not many places, very few. But still, what do you say to people who raise that as an issue? که داره کسایی هستن که میان در مخلوقات شروع میکنن میگن که به خاطر اینکه تورا که نوشته نکودات نداره. بعضی از کلمات نکوداتش رو اگه عوض کنی یا اینجوری اونجوری باشه اصلا معنی اون کلمه عوض میشه. کسایی هستن که میان میگن نه معنی این اینطور نیست. با اون آدما باید چجوری ثابت کنیم که نه تورا اینطوریه. جوابش چی میگن که of the Torah? There's different versions of the Chumash? There's different versions of the Chumash? Some places. Very few places. Like the Yemenite, the part of the Yemenite. Oh, okay. I don't understand the question. Just Yes. که داره اینا میگن مثلا یمنایتا و مثلا سفاردیا یمنیا بعضی از کلماتشون مثلا یه ذره فرق میکنه تو تورات. به اون آدما باید چجوری جواب بدیم که نه اینطور درسته اونطور. How does it make a difference? Yeah, how is it different? فقط در پارشای میگه نوح یک فقط واوی هست که میگه که فقط اونجاست. نه فرق نمیکنه. The Torah that you pronounce different. For example, it says like. No, pronunciation is actually more letters. There's Mesorah that, like, for example, it's like if you look at the article, there's like a bracket where it says the Torah. Hashem says you have to read it like this. And that's one of the proofs of the Torah that ask him about the different words that even though that's written this is we have not read it. That's not the question. That's not the question. There are different Masoras. Right. The same word is read differently. Right. Or written a little bit differently with different Nukudot. Some people read it this way and some traditions read it that way. So the fact... You're talking about this, the way that people pronounce the letters, like No. Actually, if you follow different... for Nukudot Torah. The nekudot are actually different? It's almost zero. It's 10 different, 10 around 10. که داره من خیلی خوب نمیفهمم خودم سوال داره ولی فکر کنم یمنیا نکوداتشون یه ذره فرق میکنه. یه کلمات خیلی نه چند تا از کلمات نکوداتشون بگه منطوری یعنی میگه نمیدونم مثل اینکه که نه خود حالا بعدا میپرسید چون که نمیدونم سوال آره بعد نشون بدیم because I've never seen it before. Quick. How much time does someone dedicate to their day to speak to God as his friend? خدا ببخشید سوال آخری خیلی منتظر بود آخرین سواله میگه در از روز آدم باید چقدر وقت بذاره با خدا صحبت کردن مثل یه رفیق مثل یه دوست صحبت کردن باشه؟ آره مثلا همینطور صحبت کردن هیت مثلا تقریبا نیم ساعت اگر نه 9 ساعت 30 minutes if not 15 minutes well, that's like about 30 minutes Is it half an hour? it's not 15 I'll talk about it that's not very bad